আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, কেমন আছেন সবাই? আজকে আমি একটা ফল ডেকোরেশন বানাবো। আসুন দেখে ফেলি কেমন করে বানাচ্ছি। আমরা এর জন্য একটি বোর্ড নিয়েছি। বোর্ডটাতে কালার করব পুল কালার দিয়ে। আমরা বোর্ডটাকে প্রথমে রং করে নিব। আমরা এটাতে এক কোট দিয়েছি, কিন্তু এটাতে কালার দিয়ে যেহেতু ঢাকিনি, সেজন্য আবার আমি এটার উপরে আরেকবার কালার করব। আমি এটাতে নিট করে কালার না দিয়ে একটু মোটা মোটা করে কালার দিচ্ছি। এটাকে এখন আমি শুকিয়ে নেব। এখন আমি স্টিকারটা দিয়ে ফল দিতে ফেলবো। আমি এটা গ্লু গান দিয়ে লাগাচ্ছি, কারণ এটার যে গ্লু আছে সেটা এই রঙের মধ্যে থাকবে না। আমি এফটাকে একটু বাতাসে, যেহেতু এ সময় অনেক বাতাস হয়, সেজন্য আমি দেখাচ্ছি এফটা একটু বাঁকা।
আমাদের স্টিকার লাগানো শেষ, এখন আমি ফুলগুলো লাগিয়ে নিব। আমরা এটা হ্যাং করার জন্য একটা হুক লাগিয়ে দিচ্ছি। এটা সোজা করে লাগাতে হবে, নইলে বোর্ডটা সোজা থাকবে না। কমপ্লিট হয়ে গেল আমাদের ফল বোর্ডটা। আমার কাজ যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন, বেল বাটনটা চাপতে ভুলবেন না কিন্তু। ধন্যবাদ।